what we're talking about with the idea of gaze is perception. We have to be able, with art, to challenge the established norms. Ich finde es wichtig, über Blicke zu sprechen, weil ich denke, dass Blicke sehr viel auch mit unserem Zusammenleben zu tun haben und unserem Zusammensein zu tun haben, also auch mit uns als Gesellschaft zu tun haben. If you think about film and imagery in film, there's more sympathy and acceptance of the idea that like racist images are not acceptable anymore. I think that that's certainly something that people would be afraid to argue against, even if deep in their heart they're racist. They're scared to. They might be scared to say it. But when it comes to sexist imagery or this perpetuation of women as sexual objects in cinema and outside of cinema, it's very threatening when you bring it up. Wenn wir Bilder sehr unbewusst aufnehmen, dann merken wir oft gar nicht, wie sehr in diesen Blicken einfach Machtstrukturen eingeschrieben sind und wie auch immer wieder bestimmte Menschen, vulnerablere Körper ganz anders angeblickt werden und andere Körper und andere Personen viel mehr die Blickmacht haben und wie sich da quasi auch Machtstrukturen quasi in medialen, in filmischen Darstellungen abbilden und immer wieder reproduzieren und dann auch quasi wiederum in der Gesellschaft ein Gefühl geben, das sei normal oder so ist das eben und die Menschen blicken eher und die werden vielleicht eher angeblickt. Und diese Normalisierung von Machtstrukturen und von Diskriminierung, der kann man, glaube ich, am besten entgegenwirken, indem man bewusst macht, was Blicke eigentlich für eine Macht haben. Are we just reproducing old images, or are we doing it in our own way? Are we trying to say something new, and etc.? That doesn't mean that you can't have a sexist character or a sexist plot or a character that does something that is wrong. People do wrong stuff all the time, but it's about how is your interpretation of that and where do you land? Dass einfach mal ein Grundgefühl dafür da ist, wie eigentlich zum Großteil weiblich gelesene Körper in Filmen sexualisiert werden, wie sie zu einem Schauobjekt werden, wie diese Körper eigentlich nur dafür da sind, um angeschaut zu werden, um zum Bild zu werden und wie das eine gewaltvolle Konstruktion ist. Also wie hier ganz bewusst eigentlich sich über Jahrzehnte in der Filmindustrie ein Bild der Frau als Objekt des Blickes quasi verfestigt hat. Look, here it is again, the woman in the object position. Here it is again, the woman in 2D light. Here it is again, the body pan of the woman close up, et cetera, et cetera. One single way of looking that you will see in horror, in drama, in comedy, in Westerns, et cetera, et cetera. And that monolithic way of seeing, we call it the male gaze. So the male gaze has been so normalized that we didn't even notice it before. The way we notice it somehow is when we make these gender swaps, or when we kind of enlighten ourselves and kind of see these pictures in a new way. Because the whole
essence of the male gaze is putting the woman in the object position. She's not a subject. She's not having her experience. She's just there for somebody else to look at or to desire or to act upon. Wer kann eigentlich schauen oder blicken? Wer hat eigentlich die Blickmacht? Und das auch verbunden mit der Frage, wem gehört eigentlich der Raum? Also wer kann sich den Raum sowohl mit dem Körper als auch mit dem Blick aneignen und wer eigentlich nicht? Und ich glaube, das ist da auch eine ganz wichtige Frage, immer so diese Frage, welche Körper sind viel vulnerabler, verletzlicher in Räumen und welche nicht. Und das hängt ja auch ganz stark mit der Frage zusammen des Blickes. Also wer blickt und wer wird angeblickt? Weil ja genau an diesem Male Gaze das Problem ist, dass die ganz oft dann die angeblickte Person gar nicht diese Handlungsmacht hat in dieser Konstruktion, sagen wir mal, zurückzublicken. And cinema has been built on the sexuality of women, though, you know, the projected sexuality of women, not the genuine sexuality, whatever that is. It's hard for us to even know what it is because we've been so trained to be the object. This not only affects how we see characters on screen, but it goes way beyond that, defining how we tell stories. It's about which stories we choose to share, which voices we decide to hear, and which perspectives we represent. Das Problem ist tatsächlich, dass diese klassischen narrativen, plotzentrierten Regelwerke, auch des plotzentrierten Erzählens oder der Heldenreise, dass die einfach so übermächtig sind, dass sie vor allem im Spielfilmkino wie als der einzig mögliche Weg immer noch gesehen werden, um eine Geschichte zu erzählen. Und das, glaube ich, ist schon etwas, was einfach sehr viele andere Arten der Dramaturgien des Erzählens oder auch des viel mehr themenzentrierten Erzählens oder auch eben essayistische, dramaturgische Formen im Spielfilmkino, dass die dadurch eigentlich ganz oft gar nicht gefördert werden, dass die irgendwie einfach viel, viel mehr Schwierigkeiten haben, Förderung zu bekommen, weil dieses klassisch plotzentrierte Erzählen oder diese Struktur, die auf der Struktur der Heldenreise aufbaut, so übermächtig ist und gleichzeitig, sagen wir mal, als die legitime, richtige Form des Erzählens im Spielfilmkino gesehen wird. We see more projects directed by women, but the budgets are usually smaller and they're more often in art house and they're more often in children films. And this, I don't think, is about maybe what the female filmmakers necessarily want. It might just be because of the system and the sexism that is still a part of this industry. It's very insidious and it's on all levels. You know, it's on the creation, it's on the way, how much money do you get? How much advertising money do you get? What kind of distribution do you get? You know, what kind of job offers do you get? Do you find a producer as a female filmmaker with this project? Do you find a distributor? Will the Film Institute want it? Will the sales agents want it? So there are many people that can kind of stop the project in a way. Wir orientieren uns natürlich auch an Bildern, beziehungsweise Bilder geben auch so Art von Spiegelbilder vielleicht für unser Zusammensein. Und da habe ich das Gefühl, dass Bilder auch eine ganz große Vorbildfunktion haben können. Images are a reflection of our society, but not everyone perceives images the same way. What may seem insignificant to one person can deeply impact another. How can we handle this responsibility? And when it comes to the portrayal of women in cinema, we need to question the traditional stereotypes that we see over and over again. The love interest, the femme fatale, the mother figure, the career woman, the object of desire. Even if you get a sort of Wonder Woman figure, she's strong and powerful,
very often she's highly sexualized as well. Sie muss schön sein, sie muss irgendwie verführerisch sein, sie muss Begehren beim männlichen Helden auslösen, aber sie darf kein eigenes Begehren haben. Also es wird ihr eine passive Rolle zugeschrieben. The idea that the ideal of women is to be young and beautiful is something that's very, very, very hard to shake. Wenn ich einen Frauenkörper zeigen möchte, wie kann ich dann dem entgegenarbeiten, damit ich nicht ein ganz althergebrachtes Bild wieder reproduziere oder beziehungsweise nicht wieder dieses Bild reproduziere, dass die Frau nur dafür da ist, um schön zu sein und visuelle Ausstrahlung zu haben, sondern wie kann ich genau diese Klischees und Stereotype aufbrechen. Are you doing things automatically? Are you doing things because you've seen it before? Are you copying something you've seen before? Or are you really taking the time to think all by yourself about what you want to say and how you want to say it? Everyone sees the world differently. Everyone has their own ideas, hopes, fears, dreams, perspectives. And film has the power to show this diversity. That's what makes it so interesting. So, if we want to move away from the male gaze, does that mean the female gaze could be the solution? I'm reluctant to make another kind of category that will then have certain qualities, because the whole point was to break free of this monolithic so that your individual voice, it's almost like a call for a poetic gaze, which means your own individual perception of reality. Now, your own individual perception, is it going to tie to the fact that you're a woman and that you've been struggling with all of this discrimination and subject-object story your whole life, probably, most likely? Yes, of course, that's going to come into it. But I'm still reluctant to embrace like a term like that. Although I can see that it has some use. You can say, well, this film, represents a female gaze, Does it mean like any woman who picks up a camera is going to be the female gaze? It's just a little essentialist, I think, is my problem with that term. Es gibt ja nicht den Feminist oder Female Gaze, der jetzt irgendwie so aus der Torte ploppt und da ist er. So, es ist ja wirklich auch es ist eine Suchbewegung. It's not sure that we would have been able to see that this was a female filmmaker or not. But I think in many cases, if you put the film in front of us, we would be able to guess. In many cases, we would be right. Das heißt, wir sind alle so lange geprägt von so einem Male Gaze, wie Laura Mulvey ihn beschreibt, dass wir ja erstmal auch uns da herausarbeiten müssen, forschen, suchen, miteinander ins Gespräch kommend und auch wirklich im Probieren anderer Filmbilder. Obviously, it's not about like a female gaze cannot be sexist. That's not the case. A female filmmaker can also film in sexist ways, and it doesn't make it okay. Ich finde es falsch, wieder so eine Schublade zu machen im Sinne von, das sind jetzt die Merkmale von female feminist gazes. What does it mean? Does it mean that every woman is now going to shoot in this way, that we could say, oh, there are these 5 points? Was es gerade sicher nicht braucht, ist eine neue Kategorisierung. Und diese Kategorien sind ja auch Teil dieser Struktur, dass man immer schnell wieder eine Kategorie braucht und die kann man dann wieder benennen und die lässt sich dann auch wieder gut vermarkten. I'm just afraid when you use a term like that it becomes essentialist, or it becomes again, another rule book that you're supposed to follow. Es ist immer sicher eine Auseinandersetzung mit Blicken, mit Körpern, mit dem Verhältnis von Körper und Raum, mit Materialitäten und Haptik und eine Auseinandersetzung mit Fragen von Dramaturgie und Fragen von Subjekt-Objekt-Beziehungen. Also, dass dich damit auseinandergesetzt wird, ich glaube, das ist schon etwas,
was es braucht für feministische Blickwinkel, für Female Gazes. 80 years of film has been through the male lens. So just by saying female gaze, we're just talking about the fact that more women are finally behind the camera, and it will do something about what is in front of it. If you have the inner power to feel what you're really feeling and to experience what you're feeling and to know that, then that's step one. Once you feel it and know it, you can think, okay, let me take that experience, that knowing. Let me bring up my camera. How will I portray this experience that I'm having inside visually into a shot? When you do that, it will be a confrontation for the male gaze. I think the world is so complex right now. It's so many different layers. Sometimes art can be like challenging and shaking us up a little bit. Diese Bewusstheit über Blicke, glaube ich, kann uns sowohl helfen, andere filmische Bilder zu entwerfen, kann uns aber auch als Gesellschaft helfen, uns anders zu begegnen.